Yes, dear student, now let us go for the next concept of a model of atom. So that is nothing but a quantum model of an atom. So we have started the structure of atom given by different scientists, J. Thomson model, then Rutherford model, Bohr's model. In all these models, we have found that there is some limitations. So the recent last one is nothing but a quantum model of an atom. So we have seen that there is some limitations in Bohr's model of an atom. That is, Bohr's model could not explain multi-electron spectrum for a multi-electron atom. Electron ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತ electron atomದಲ್ಲಿ electrons ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು spectrums ಅನ್ನ Bohr's model ಇಂದ explain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. And will not explain about the Zeeman effect and the Stark effect. That is the splitting of the spectrum in presence of a magnetic field and electric field, that could not be explained by Bohr's model of an atom. Then next thing is the formation of molecules, that is also not explained by the Bohr's model of atom. So ಈ ಮೂರನ್ನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ so next model is nothing but a quantum model. So before going to the quantum model of an atom, there is some more concept that is already we have discussed, that is a dual behavior of a atom. So atom is having two types of behavior. One is a particle nature and wave nature. Okay, so that is nothing but a dual behavior of atom. That is a de Brogli. He has given some relation between the wave nature and the particle nature. Wave nature ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ವೇವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ, that is lambda. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ, mass is there. So therefore mass and the wavelength relation, that is given by the scientist, scientist, that is a physicist, his name is de Brogli. That is given the idea that is a dual nature of the electron. Okay, a microscopic object. Then one more concept was given by Heisenberg. Heisenberg has given an uncertainty principle. It is not certain, definite ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, it is uncertain, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. So that is the two concepts. These two concepts made the development of a quantum model of an atom. So one is that is a dual behavior of atom or matter. So dual behavior of matter. Matter is having two behavior. One is of wave nature and another one is of particle nature. So this was given by de Brogli. So he has given some relation between the wavelength and the mass and velocity relation. That is, mass into velocity is a momentum. So that is known as a de Brogli equation, okay, or de Brogli matter wave equation. Then the second concept was a Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. This is also for a microscopic object. So let us take first one here is the real behavior of a matter. So de Brogli, he has given the relation between the wavelength and the momentum. That is also known as a de Brogli equation. So what he has given the relation? De Brogli equation. So he has given the relation between the wavelength lambda equal to h is a Planck's constant, h divided by mass into velocity, where h is a Planck's constant and m is a
mass of a matter and v is the velocity. So this is known as a de Broglie equation. Means when you consider the particle or matter in the both the form. So if you know the wavelength, if you consider it is a wave nature, what is the wavelength, you can calculate the mass, okay, or velocity. If you know mass, you can just calculate. Or mass into velocity is known as what? It is a momentum. So that is or lambda equal to h divided by p, where p is what? Momentum. Momentum is equal to mass into velocity. Okay. So this relation is given by the de Broglie, and that is known as a de Broglie matter wave equation. Okay. So where it is a wave nature as well as a particle nature. Particle is mass into. So mass into velocity is nothing but a momentum. Okay. So this is a de Broglie equation. So this concept leads to the quantum model of atom. Even development in we can explain the structure of atom for the quantum model of a quantum model. Okay. Then second one is a Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. What it tells? It is applicable for a microscopic object. ಯಾವುದು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is your answer being? He has given the idea that it is impossible to determine simultaneously. Very important is simultaneously. It is impossible. It is not possible to find out simultaneously the position as well as the velocity of microscopic object. You know, microscopic object in the position ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, position as well as the velocity, ಅದರ ವೇಗ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ is not possible simultaneously at a time ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. We can't predict exact position and velocity of an electron. Electron is a microscopic object. It is impossible to determine simultaneously. Separately we can find out, but simultaneously at a time ಎರಡನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. It is impossible to say that position ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಲೈಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಬೀಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬೆಳಕು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, you want to find out that you have to get some light on that. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ತಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅದರದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ದುಕ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆ ದುಕ್ಸಿದ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪೀಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್, ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. And ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡನ್ನೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ Broglie equation where h is a Planck's constant, lambda is a wavelength, m is a mass of electron, v is a velocity. What is the Heisenberg uncertainty principle?
we can't predict the position and momentum. Momentum and mass into velocity. Okay. So we can say here change in the position, that is a delta x. The product of change in the position delta px. Px is a momentum is greater than or equal to. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ h divided by 4 pi. So this is known as a Heisenberg uncertainty principle. What it tells, this is delta x another delta x is a change in the position. Delta px is a change in momentum. H Planck's constant. So we know this is a constant, pi is also constant, 4 is a constant. So if you simplify this, you may get it is about 0.5 into 10 raised to minus 34. So adriginda ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, that is more than or equal to. So we can't predict. See, what is the meaning of this greater than or equal to? Greater than or equal to ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಇರಬಹುದು, equal to ಇರಬಹುದಲ್ಲ, exact ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Suppose I write it is equal to, we can say it is exactly. Greater than ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು? We can't predict exactly. It is more than 2. More than 2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗಬಹುದು, 2.1 ಆಗಬಹುದು, 200 ಆಗಬಹುದು, 2000 ಆಗಬಹುದು. So therefore it is a uncertain. You are having one chapter in mathematics. ಅಲ್ಲಿ inequality chapter ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ uncertain. Okay. So it is a uncertain to tell the position as well as the momentum of a microscopic object. It is for a microscopic object. So this is known as the uncertainty principle. So these two concepts leads to the quantum model of a atom. So here it is uncertain to tell the exact position. See, it is exact position and simultaneously. Now probability ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, electron ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. That is what is called as uncertainty principle. So based on this uncertainty principle, that is what is the significance of this. So significance of this is a uncertainty principle. The significance is one, that is it is applicable only for a microscopic object. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಈ ಚಾಕ್ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, it is moving. We can say it's a position and a velocity simultaneously ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Exact position ಎಲ್ಲಿದೆ when it is moving, because we can see it's ಕಾಣ್ತದೆ, ಬರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. So therefore uncertainty principle is applicable only for a microscopic object. Okay. Then it rules out about the trajectory motion, a path of a electron. Electron ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು, it is the electrons are revolving around the nucleus in a circular path orbit. So exact now position ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So therefore we can say it is a probability ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, exact ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. It may be here. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಲೈಬ್ರರಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ electron is revolving around the nucleus. It may be here, somewhere here. It is a probability of finding. So that is concept as well. So we are telling in a Bohr's model ಅಥವಾ ಮುಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ electrons are revolving around the nucleus in a circular path. Definite path ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, but ಇಲ್ಲಿ path definite ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So that is a probability for a microscopic. So these are some of the significance of a Heisenberg uncertainty principle. And this leads to the quantum model of an atom.
Then what do you mean by quantum model of atom? So quantum model of atom ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this was developed by Irving Schrödinger and Heisenberg. Heisenberg ಮತ್ತು Irving Schrödinger, so they have made some equation. So to find out some that is a electron. So that is known as the quantum model of atom. So this is what quantum model ಅಂದ್ರೆ it is a theoretical concept. ಥಿಯರಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. It is a theoretical concept where we can explain the structure of an atom using these two concepts, that is the dual behavior of matter as well as the uncertainty principle. So they have given some equation here, that is Heisenberg and Schrödinger. So they have given some equation, that is H cap psi equal to E into psi. Okay. By solving this equation, this is only going to some psi cancel model. Okay. So it is some equation just like now we have studied in high school in maths. We have studied the ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. So you can get the value of x minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So you can find out the value of x ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So you can find. Similarly, this is just an equation. ಇದು ದೊಡ್ಡ equation ಇದೆ, just they have given here small. ಇದರ derivation in higher level ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So if you solve this equation, you can get some values that gives the idea of the electron. Where the electron is, electron ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ quantum numbers. Just like when you solve a quadratic equation, you are getting a x value. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ x ಗೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ. So same way when you solve this, so that gives you the some values. Those values are called as the quantum numbers. Here what is this h cap? H cap is called as a mathematical operator. And psi is known as a wave function. Wave function. Okay. So by solving this up, we can get values. So that is known as quantum numbers. So then what about the quantum numbers? Quantum numbers, one of the very important concept, normally asked in the exam for 4 marks or 3 marks or sometimes 5 marks also. So what is a quantum number? So the word itself gives idea, it is a number. Number is ಯಾವ number? Just like I will give you just an example, normal our day-to-day life ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ example just to relate it. So we have seen in a postcard, ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಊರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತೇವೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, 581329. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿನ್ ಕೋಡ್. ಆ ರೀತಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನೀವು ಪೋಸ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
So for the Karnataka, just I give you an example. Karnataka first 2 digits same ಇದೆ 5 8 ಕಾಮನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ we are having the quantum numbers which gives the idea of that electron. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸೈಜ್ ದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, and whether is it moving in the clockwise direction ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಗಳು ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ which gives the idea of an electron with its orbit, size, shape and orientation. Whether is it a 3-dimensional picture, you have to remember here. Okay. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, all whether is it moving in a spherical shape, dumbbell shape, ಆ ಎಲ್ಲ shape and size of an electron, whether is it moving a clockwise ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದೆ, this is quantum number. So there are 4 quantum numbers. First one is a principal quantum number, second one is a azimuthal quantum number, third is a magnetic quantum number, and fourth is a spin quantum number. Okay, so these are the 4 quantum numbers. Normally they will ask for annual exam, terminal ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Explain the significance of quantum numbers. ಸೊ ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Or what is quantum number and explain its significance. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು. Then you have to mention all the 4 quantum numbers, its significance. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 quantum numbers. First one is a principal quantum number. Principal quantum number. Second one is a azimuthal quantum number. Third, magnetic quantum number. Fourth, spin quantum